eye ebnada wo banem bosumene da to sudun son wa fempimienu ene aduonu nsiem warehimama memo bibia adwo madenchoma radio de okroba kwa chiripo enkono enme no numpa mu kase bo ena adrusu a enwanu mienu atena se ye de besom nsam no ya bo ne beda ene ye besane mu amamu na mom nsam no de obeti ebi eni Apo dentre poye mesimi esa kane ma hye bedwani akoye adoye bi ewo dentre adwumem ye de mu nsam ebebro Na Honorable Joseph Azuma me no ka say Georgia so abofoma enchekra omu free eye akrofom SHS suku dan no ase Sansto na Krosak omonso ebomodia etietua ebomodia de omtumo ne omanyina egu fom ene dey ensakraya bem midimu nsam ebebro Kani penyi kwantrefo na woda eye akontaman ne nano enda de nsem ye betudwa so wono woni wontumi wo muni asemkaye bia wo sabi omote fine pa Oben My Company Limited so akwaya adoye ewa awasa Amenfi East GCOP eye Hammond edia tudwa echese wachire woma ena no 2025 fie twa mom ko kuma ye kusa se hini emunsem ye de besomo Awusiensem wani ene de akeka woni amamra kase a ye besade abesomo ena ye de ebesomo senumre nonum pemu kase bo na hyene so se dwumeko bi adamma ena chesomadum ya so yasena ye kase en edenti omudo musika ba behima yetumi atena se ye de kase boy ebro ene ye vego target electricals cement vital herbal mesha nana ebiche bi ken abi natural health clinic just be farm depot ena denchema rub bank limited omo enodo musika aso yasena enumre woti anka wofidie kase yesu na neni nyina chese oba denchra asase su a information centers bi adaworo ma ena woti anka wo mpatem omunie Enye na dwin nipa ho information center ewo den Trumpesium KPK Dr. Momo ewo den Trajumem wo biem seku ha wo bia enya kase ni bi etumi etie ewo ho adumbia pue ewo percent ya se sam se erade kasa ewo barrier eni da so ho wo den Tronkotim so Richie Barbering Salon ewo inform my route anyway you can get to be hu mu ewo dwakasiem a wo mo so abiem hu wo bia nya bi etie Azeman ewo Sakrum I could talk at a chewani can lord nedi and sheni mupe Lando fashion ewa ye obretro womb Saso and a ye den shaman listeners Teachers Association of Boas and so ewa Boas a ye SHS sukumuho na do trato a flash phones or di nijuma ewa inform na aba fontin tano so ye jinemu pampe ewa ho den shaman TV no YouTube afe to Facebook no den shaman radio 91.9 X no den Chairman 1 Modern Ghana no opiem ho ye kuchire nsem no potaka semu na ye de egu wo se be eno den Chairman radio 91.9 na website no den Chairman radio okwa obenya nsem nyina bi etimi akenkan ewo ho Awusiane nuanu mienu a enumre woti anka wofidie kase so me Mame amma eduwa meni menuaba Mame akosia akon afe yansam no emutremuni Radio 91.9 Ewusia ya die ne ye hensem na sem ne mom edem adawroma ena ode yekọ eye Facebook eye chese TikTok ne YouTube dina ono adawroma na ene deyi wonwu yenim ene ya ho ofei ewo ho a wo sate yenkan na me hensem na sem odem de ukopiem ewo eye wasa amenfi empatemu wo eye poye mensim wo na me de ukwakodina eno wo atoye mantemu na me no kasa de obi My Company Limited ena akoya adoye pa ama woni nyina ne say omo children's hospital na wo ho no eye de na chese enkoye wo ho kora no ntro makoye renovation bia
enu atumi abo pam na nchirema efuru oba ne se mpatemofo na enom de omasem koda eye obe my company limited say omobeboa won ewo saa kwan ne so enu na announcement wo so bo modin aye ntam so a omukeka omusa so motumi akwakoye saa doye yi ama won na mensi krachi penyi na won patemo eye onimnyamfo na eba wo bo modin eda won ase eka se de waye ne de eso woni pant won so no de obeka ne se ena ase nko na mum wo da wase nyina na wase ebi nso esa bebiem Better obey mining as a pie, and then DJ some Cassia and mammy because you buy 9 months per any year and 9 months now, Yabamuno, then your children's word wedding, oh, movie. I know just some achievement now, me buy no, and I trod you. I mean, fear, I know see a day, account. Nana, I buy Mrs. Tabedine, Wakabe Bray, say, your hospital, and here no matter Bray. Na menim say nchebia so no ya ban no asisa man na anato o man no ye beba nya be ka kire mu me office ada ni agasa menia administrator ade betu manim ne accountant ene baaye no mo nam 3 ena mo de betu manim say ye ni hospital ye children's ward no asay baaye no na ya ye district budget no awie in fact baaye pena me de bani to say no admi ni baba ko pe ena menim so betumi aya ade we aman eye oben mining ene tu trokata ne bra o to ba me so me de media beto so na media ko hu no amene trase a menim so obagia tum aman ne admi ko bai e de kata ne bai ama me so me de media ka ho ama ye ko hu ya papa oben mining in fact e ko hu no opportunity kra o ka se obeye asiesie no obe how obesiesie ni po no ebe chen first ne kra na aye papa woni po wakasa yi aye woni mnyamfo na eba no na emensi krachi panyini wo aye wasa amenfi epoye mensim ho na no wachi ne timemfo mo mpatemo na nanu atakunya wo nyina so friends emtwerefo ena o mesese na naba akasa wi anya de bema na enwono ko aso ho na emom yeso won nsem bia wo se ye ka kire won na yetumi abomode akutirigu krata so ne ebeka na eto amanfo nyina se omo se no mo brepo kane no enti se nyedwumekoi na beso masira nkomo na emu de komo nam hinie ni nyina mu achi omo se bibia mu a na senguto eno mode ma adwumekoi no ade betu manim ye children's ward eye wasa amanfi nyina municipality no na ye mofra ba bia woje wa yaresa na eho atochima na ye mpanyimfo ye de eye kama na ekoso ye nso na ye si wo kwan so aye ekọ no etisi ye hwe mofra no eyi a hwan na ebe hye yadan ye hwehwe mu no na ye hwe akoma ebe nyame no na eye Obe Mining Company Limited ewo wasajapa eye amanfi asasi so heya na ye children's ward ho no problem kesia hospital me ye wo children's ward no ne se na insueto bia enwunu ena ho so ehye ena dan no aye dada nti ukwo ho kra na nye ni so enkwara akwo ho na omusu na ye ma omundro ye kokro omunso so anfomuden no emba papa enso eni se ne ye penon na nyame adom ye tutu ye nsa ena nyame adom oyi Obe Mining ode dum yen ebeda yewura obias beri je preocupe na wa ye adwuma so asise na nko so ba se adwuma so no ye se nya skopie ye MC ase Jesus mumio wei timemfo no bi ene nananom atankonwom wo eye wasamenfi epoye mansiru atoye mantemu ena mo ne nsɛmtwerɛfo de twe nkomo Onwanyafo Joseph Azuma eye mrashebedwania wasum adihye wo akrofom abaton peswa so adanse akrofom ho ena wasum ewo ho na anansentem obeka ya hyene so aye beka woyen kase se okopiemu ewo ye akrofom SHS wo musuku dan ebio so wo mudometri so mutimu didie adane sebi owu atwede pa na tinsen kwada yikomu enti kwada na police ntwafo twetwe nkomo wo mofra mo mansini krache wo mofra mo mrashebedwani Ghana by senke baya want to nani ensha ho ma omuye person said dan ya omudam ne de enye kran hyenkran kete ebra sasem we beton monte so ana wo mo ma hyebedwani ene ne dom abo anan akopiemu ewo suku mu ho a me no ka say de watumi edi eye
aso abafoma wo mu free eye adansie foforo krase ede ama akrofom SHS nkwada no na wabrode aso ne bofo won central for twetwe nkomo na nkasa yem no wochimche sesi emprempren eye dormitories nkwada ne dem dia sesabi eye police station cell emun keten enfata ma de sua krase bi entumi enkoso na wode to joka to aso se eye dia so obi mpo awufo be wu sesa dawe na ne madam a won kra enhye ne nkran sesabi won fa ne ba ebewremu ewo sa eye akrofom SHS sukumu ho yentie sene onumanyamfo azuma echechensemu efaye we are treating them inhuman and obi a wote akrofom hako school not a boarding house who have baby omoda ye had no omo to say obi a was that self and if care is not taken we allow this to continue obi a school no at boarding house one on so for the local self because I am saying this here without fear or favor. The state of the facility are accommodating and Kolano. It is worse than self, and it is very, very sad. It is shameful for us as the people. Like your dad, now your mother, not that from other ministers, DCs, doctors, I can say Ghana or more will be big kakra. Say post ne batuha, no bad visit, no be who be an banana, or belly do bet me be a that is why we are bringing this project together with my DC, Honorable Garaba. I think we have had closed door discussions. So within the shortest days, a few weeks, you will see some improvement. Now abroad munyamfo Azuma Joseph kasenwie no anso hwa na eye openyina wada school na no eyo ni munyamfo osewusu enso eje microphone otisa mankasa kora enyeye esa school ndie na esia je na nkwada dem kora na adane ye mhyehyɛ no na ende honorable timi atwenani se wo ba beti foforo maya asida ban na mefama no wo se won odanasi bebre ewo anamowa mu anamo a wo mu efrasie Oshe Akrofom Senior High Technical School, the only school ewo district imo. Na emofra so a select ha no so sisi ekonanim. Enti ebribia no na ya ni suadi hu a yesu ache se infrastructure deficit ewo no. Enka betimi akonanim no. Eno na enne eye MP ene abaye moa se de be ya yenso ho behenhan. Titru baby amofra no eda de etie ne se edan a edi kan esiye no eye ache na PTA so ne siye na won siye no hwa edan no ne structure any said the condition esitie no ema emu ehye ti ehwe projects e koso wo other schools any infrastructure ewo ho no ne de compare ye ho a na ya akoye se ye ya ye yisia ni nyanka enti ene ye de dakese emayen ye nimse se project a ye de aso abofo mu ne si ewia said the all cano toilet room, ironing session room, washing bay room, and sana a dino crano, or trese, ye benya chere so a or meet me at Tenemuso. Abusioni pa yatini ni eye church for penny Emma eye akrofom SHS onimenya for osei owusu. Obe piemu wa apa de chopoye mensimi ase kanem rahyebeduane no wa ha sei. Ayo onimenya for doctor. Aye Festus ewu kofi owura embra na wote abemu no yade na wodi project bi ekoso wo chesempatema wodo nyina wa ha sei eye chesem kronketo owo nyina na yade wo gusu a wo ye project ahodo na nso so pro bi nim de ko ba chese owura yi omutu abetia no me yese omompa no bi ne sese omufa nipa hofro no mesesa ama omo a enam so okotena afia sese no woda so tifie na ne nyina mochi na yade chese wodi ntwowie no obeka sai project bi ode ne saka biata no ewo chese mensim ya sei no yade obeto asom na okopiem de nchedwumem a na oye community center bia wodi free abemu na ne dem no ka sei wo yade wodi ne bohye so a wodi akopiem wo de nchedwumem ode eye 100 bags of cement any pipe mienu akwakomma chese mpatem wo so mondien sene na wo ka so obeto a community center ne so no omomodia ento asom na onipa wodi enim mo de sa eye cement bags yi ekọ mpatem ho eye woni menyafo eye kwasi owusu wono bepiem ewo ayatechem onu na ye asabe member ema aye atechem lecture area no kroya na presiding member ewo mpatem ya sei na mro wodi eye cement bags ni pipe yi mo wie num na wo kire say honorable eye Dr.
Festus ewu akofinum eyade wabomade aka ntamesi ntame abomade aka nsese wono no project bi ode ne saka bianom wobeto aso eno anogu so eye do wi no de afutu komam so bekoto asre eto de bia na wo motete pa so obi wo hɔ a na wode bibia bra mo se ko mo ngie na mo fanya bibi wo mpatemu enso ponom na chesetimemfo ni bi se o mo mpetiro mabomade a reject wo se eno kura entumi mmoa mampuntuo ma won to bekoto asre amanyosom de emmoa so obi de bibi ba o mo mobade ansom no mo to bi fanya dwuma e wo mpatemu se na be ye mpuntuo be koso sanse o my Ghana yetimi nyina mpuntuo e na ye hwehwe and means sister de we so say na be ya nyina ye benya ye honte ase ya sana say mbidi eche community na ebo afode so mo de ye dwumedie we ade be sere mo bibi sika na fa ye de ye nim abebi egina sisie Dr. Festus work of and a share dwumedie ase right from scratch foundation level abebi sabre na sere mo ni de mo amesinia Dr. Festus work of edini bi dwumedie oni ne de Mr. Abo ono ye bibia na Dr. Esumai ewa na wakase after say olusu election ewo kumba first to say work of akase jumedie bia odi oye mensi mu ha eyo ono ankasa ni bottom sika eno de ye no wa shebo sesa project no obewie itimene mo kase munua no mo chechere Dr. First to say work of eye say oye astrotef bi ewo ho e de amon mene mo kase enyomo mo de ye astrotef no emufa aba ode tuaso osi project ya ye gina hai Dr. Festus se work office yen kan kire edwumemu man se osrem ani die mu a obeye dwumedie no e de amamo anye ya wa hai Dr. Festus se work office ne de abebu mene mo ka say or the 100 bags of cement aba ko di ode ba be ye dwumedie no first to say work office yen kan kire mo se dwumedie no obewie pipe se wo so mo de chef from se ne be ya insio pa e be hu na afechi hono ni nyina ode aba yesem ani die mu a adwumemu man ye gidi se mo hiam puntie bebre wo ha obi di bibi ba yen kase mo mpu aba mo di bibi aba ye be srem a mo kan kire mo se there are other important projects awo kom ha omo ye de bo man Abaya mode mimi assemblyman ema desia wa atiche yetina radio so yetim krom ha kofona bi efre ewo radio so ekase no ye maternity block krom ha ya yesi school e wa ha baby a toilet grand colony nibi mo ye project bebre ewo krom ha obi paso be ye bibi bro mo a eni pemu ano monje no ye health extension project wa monje but mon directing energy nko other areas a obi amfa nsan kai na ma project no endorse ewa ha ya ba ya Dr. Festus se work of osuma ye se ye fa cement ni mbra ane de aba but ye ba ye no de ya ba beto so ewa ha ni ye ntumi enkase ye be hwe mo sa akọ ya ba ya ebusua ade atomani enimu nyina eka bu na yesie modeshia no yekita yesem 500 Ghana cedis no 5 million ede bo ajumedie no yadamasa woni po ye kwotse ni nkan ayi woni menyamfo kwesi owusu wono na ebedwaba ewo eye atechemi lecturer area wono kroya na ye presiding member ewo empatam ya say mra wode nasem no etwa to kora na ya bra omokopie waye bi so wo ho a enti omokobɔ nsa ho de sa asem ni nyina etu dwa wo ho abusia ya to asem so na ya koyenim ewo nsem fofrom a eye DCOP Joseph Hamonyaba wano eye police penyina wosom ewo ye Ashanti South Regional Police na wadi atuda chese eye enano July me check it awon saboso me de twamum ewa fimpimienu ene aduonu enemu ya besimu kasiem se kopiemu ewo ye Asante mantem a kusasi hina o eye asanwase obi firi fa be bo papa itu ena eno nam so ma papai eti nananom ewo nsiedo amurumu hwa na ekoba sa no aposifo a wamudjuma ewo Asante mantem mu hyebo kantam se sankofo no mabedi papa ya wuni na no yade a obehwe na emra no etimi ene wo magine se na efata ene mi no ka sei eye DCOP nyaba ene semtrofo yenhyiemu na enhyemu na se ene odi atudwa se sa enipa wo susu se wo mo ho bo papa yi wo mu yade a mi no ka sei de etumi achire bi na wo bodi se eye Jamal Osman dodo na friend baba mu ebion so wo sa friend Guru afenso eye Suleiman Yasrin Arafat wano so dodo na friend Obasanjo ena ba kwa ka ho yetimi chire no eye Ahyedu
di we di anodin na ono so dodo na frɛ no eye eye shadow na omuni ni pamie say prempre de ya kire wo mu a wo mu damu e wa police for kokomo hwehwemu gu so a ekoso na ne krokro mu no de tudwa wo kye say aka nipa ba ko bi a no ye frɛ ni Eliasu wono so ka ho bia me no ka say de wono wato pia fe jan ya me kyese wo dwane ni nam America aposifo kyese wo hwehwe ni ba bia mu ehunu no na omude tudwa e ka kire ye Ghana mani na sasa ni pe wo ni ba bi wa wuni baabi wo krom hia de bomodin na ko police station bi ebe wo na ko report ma wo say edi pasumasi ni asumasi we mehu si aboni din we radio so ya de picture to TV so any say ya post for penachel na wa ko no akọ ka kire wo mo no mo so behwe say ombedi ni tente ache no edi na ko gina emranim na wo de atudwa e chemche say bro mo ko kire wo mo ya de omunya ye AK47 ibi afenso munya pop passion gun ba ko afenso ye etuo mienu eni emu ntuo boba de bebre se chapo na ani nyina no eya de DCOP e de atudwa amma ye gara fo nyina rehwemu sa de adwuma mu ye de bia de bia bambo ani Ghana fo hotoso enkwa no mbehwe se beko nanim e wo man Ghana mu ha. Members of the media, senior police officers, junior police officer, ladies and gentlemen, you are welcome to this morning's press briefing. The Ghana Police Service continues to intensify intelligence-led operations aimed at combating armed robbery, unlawful possession of firearms, and other violent crimes across the country. Today's briefing will focus on significant developments arising from an ongoing operation conducted by the Ashanti South Regional Police Command. Ashanti South Regional Police Command operations update. 12 suspects arrested, arsenals of weapons recovered, suspects linked to the murder of the Kusasi chief at Atwansi. During our last briefing, we reported an intelligence-led operation by the Ashanti South Regional Police Command, during which a gang of armed men was engaged on the Boasi-Dunkwa Highway. In the ensuing exchange of fire, two suspects, David Aheto, aged 41, and Eliasu Bawa, aged 32, sustained fatal gunshot wounds. Weapons and ammunition were recovered at the scene, and 4 suspects, namely Abdallah Alassan, Jemini Usman, alias Babamu, Aminu Idrisu, alias 0244, and Daniel Debra were subsequently arrested. An illegal arms supply network was also uncovered, with investigations pointing to a broader criminal syndicate operating across the Ashanti region. We are now able to provide a comprehensive update on that operation. Continued investigations and follow-up intelligence operations have resulted in further arrests, the recovery of substantial cache of weapons and ammunition, and the identification of individuals linked to the murder of the Kusasi chief at Aswansi, Kumasi. Subsequent intelligence-led operations, building on the earlier arrests reported at your last briefing, has brought the total number of suspects in custody to 12. The additional suspects arrested are Eliasu Dauda, Majid Isaka Jibril, Gafaru Ibrahim, Muhammad Mumuni alias Mama, Tanko Malik alias Bronze, Muhammad Bawa alias Malam, Alasan Abdallah, Jamil Osman alias Babamu alias Guru, Suleiman Yasser Arafat alias DCOP Nyaba Hammond ena enyumeriatinini. Awuso ye to ansam ne so a ye nyina ebe kan ye hye ne so a wo mai Ghana mu se bose ye to petrol mu pe na che se eye hentiabo ne so ekosolo na aban yi ba so ye ade na che se petrol ne bo ne wo fom pa eno boy ma che se hentiabo no enya de omutum mu ekoba asakrampo na che se o man yi mu ne ebosi person se ade ba ko a eye na tumi ha dwere pan se hentiabo be kosoro ekosoro sa na idwadufo nso to omu nneoma ye nso po ye koto ade no eye ne ho kire ye pa na enu ena chese ntukwantukwa ye si ewo chese Israel ene chese USA ni Iran fontamu ena chese petrol ni chese diesel ni fangobuo ekoso wodwama so a enam so ema chese sese no enu su petrol ni chese diesel e ba chese ye eyankase nkoye wa ase nsupu anu so akosoro esanse kane no ne dwama so yade e wo fom ti no e ba fom kakra emo mai Ghana yenso ye ho haye eba sa na dia bihye beto timemfo pa so say yenim say yade e so mutu eye petrol man ase fango bo mu pe no mai Ghana na hyenti abo ekosoro enu enam so ema chese ye tiapene sa na chekura na jepra to yudube kodi de ba montre so say ese ne fango bo na ekosoro sa no anya no matu eye hyenti abo nim eba sa ne yem hyehye ye pa na so point the day
omo sa de nsem bia ba monte so omo kire so omo kwakọ ye nhyiemu ene panifo nyina akotena sa ba omode akọ kasa we ne de ya no mo ko dwedwedi omo adwe tuatua yi ba omode akasa no omo hunu se ye de petrol na asa diesel na ne bo akosoro no omo nya hu wie se sa na begina na asa beko ne sent omo tuma enye ye entinya de se omo beto hye abo mu na woni pa one nsem trofo de twe nkomo omo trofo panyin abedi kire wo wura amoa wono ene one nsem trofo twe nkomo na wo kire se no se ne omo akotena se omo nyina adwira kwa ba akọ omo kire se enye de omo beto tienti abo mu se ne de omo ntum ne sent omo ne kokobọ koma drivers fo nyina omo nka bom ko be nyina se wo be bia no be hye no ho se wo to tienti abo mu omo so mama mra ne dipa na mom enye so omo ntum omo tena wo saa emom do mani de akire tetete pa se ne petrol ne bo ne sa akosuru bro na mo hwe na ekwa na ekoso a omo so bekeka mo ho no mato hye abo nim. During the meeting, we agreed that yes, previously we saw some reductions even up to a single digit. Of that, commuters were calling for a reduction of transport fares, but we didn't do that because we didn't see the stability of the petroleum product. So where it has gotten to now, the leadership has now met, and we have agreed that as it stands now, we are not going to come in with any increment of transport fares for now. But what we want to do is to check if this is going to be stable or what will happen next. Nobody should, go and increase transport fares. We don't just wake up and increase transport fares. There is a process that we go through, and where it has gotten to now, nobody should increase the transport fares. They should maintain what they are taking for now. When it comes to a point where we are to increase, the same way we communicate to them, we print, the prices and distribute to them. That is exactly what we do. But for them not hearing from us, nobody should go out there to go and increase any transport fares. Woni po ye kwate ne nkan kopiem wo GPRT edwumaku na wono ene dikita ho emma won ono na ye da bedi akire mum owura Samuel Amoa. Lawyer John Dako wo penyina mprempren wono hwe kire se legal council edema MPP dom kuma mo Ghana yemra hye bedwafie na onmunyamfo Dako de atodwa kire se mprempren se ne galamse se yensio sensase ene emfudie na no ye dinye pa eno ti adwumra se Ghana ye de amayosem to nchen na ye nim se we MPP ni na ye nim se we NDC ni na ye nim se we we na ye nyina beka ya adwuna bom aya baako aboa etumi ede ensa bom agina se oman baako na yetumi ako etie ye galamse ya no na wo chenchese sa amanyosem na mode for galamse ndie emboa kra emasa kun yentumi entu ase de berada. It's not as if we don't know why we are losing our forest cover. Of course, there are other reasons like agriculture, but one of the major ones that as a country we have failed to address is the issue of illegal mining. Galamsey has become the most dangerous source of depletion of our forest cover, and we seem not to care. Mr. Speaker, in the past few weeks, I've had the opportunity to travel with some of the committees of Parliament to visit some of the mining sites. And you see the effects of galamsey. Today is just medicinal and aromatic plants we're talking about. So we may not even talk about the destruction of the water body, but the complete destruction of our forest. And the fact that in some cases, governments seem to be enjoying the profit of this destruction. When we quote the benefit of gold, we talk about the fact that 53% of our gold export is from small-scale mining. When the report shows that 70 to 80% of small-scale mining engage in illegal mining activity. Lawyer John Dako. Now, what Benimbus me, women need to so and crown and a Civil and Local Government Staff Association of Ghana, 28 Kolosak. Omomo mode adu omo nsem nyo ma nyina gu efoma omo yeso mo nkwadwuma bi esan sai nyo ma bia no mo ne aban ne ka no aban nya enhwe won na no basa no ne nyina watwe yem se ko mese so madwene esan so no mo twen se aban mo mode ane o makọ eye tebu hu a o madwetwe nkoma hu se bia o masadi anase nyo mo pe no aban ne be yama won ampa eye ne de ya na cheso mo friends emtrefo hia mo kire se aban ne o makasa o mama mo eye ne fo mako du nan eye na wotwe mienu na sa na
watching me no dia ma ban ni nyina sa ban abomade aka say de omo perom be ya mo no mo munya abotire eno ntimi no ka say omo say che say omo ni omo de gu fom nyina so omo nkwa adwuma bi strike no omo kwai no sinsi ano abomade suspend ni omo jai omo kwa omo adwuma so to omo hye so bibia da no enkwa adwuma fiti nyambo kire de kona na omo twen ya akopem na watching me no sa ban be ne sa ban anya so dia eni omo so de ombeye no ombeye woni pa omo friends semtrofo nhiem no oni eye semtrofo twen komo no executive secretary oye Owura Isaac Bampo no enani eye semtrofo edetwe enkomo no. Suspension of strike action by the Civil and Local Government Staff Association Ghana Closer. The National Executive Committee of Civil and Local Government Staff Association Ghana Closer on 17th March 2026 reviewed the appeal by government call off the nationwide strike action and allow government 14 days calm-capable resolution of the issues with the salary structure and conditions of service of members of Closer. EXECO therefore has suspended the nationwide strike. All members of Closer are to report to work by Tuesday, 24 March 2026. Thank you. Owura Isaac Bampo ado wono ena yetrofo panyini pa emma Closer dwumakuo no. Onwanyamfo Edward Kwasi Akuakun wono kane no na oyopanyi kwantrefo wo hwetoto niema ema eye akunta mining ene wode nsem bi abeto dwana ne nsem owoka wo chemchese wono anya de a wone chairman wutumi ewa asembia wo so dwoni ni asembia o esanse bra ye bechi yokofo bechi wuntumi no wuntumi kwa na kama ese wo beyi papa ya ma enesa na so ni nyina chi no wode atwdwese wono efiri ho kra ba no woni ndi asem otumi fa fon fra no ono so tumi fra na wo fa na wode atwdwa biewu ekre se yade a ebra na wono eyopanyi kwantrefo woda sa kunta mine na no enye se bia eye amanyo semti naja wakwatare wuntumi hu eye ye nadwuma ma no wose wono nimdia o wadwuma nyimu ti ena wuntumi enso enya agedie wanimu a wode sa di brano ema no na enye se bia amanyo semti ena wode sa di brano ema no de bia na de krokro mu no de to so wo che se wono aku akodombe so beka so won pese beka sakrofa wuntumi ni nche be che ne ho na wo bi na no so wo kan sema hwa akura yi ye nyina ye nkom. There's so much in that matter. If you say any politics, many relationship was a business relationship. I was not working with him because I'm MPP in India. I was working with him because we send him in me working with him to me no nasikana party and MPP asem. Inti me mpese ye be mingle the issue of wound to me not with the party issue because many wound to me relationship was a purely business relationship. And some people more said your kind of se me ka se me kan you more. I have kwani amafo kwa beka se me suppose wound to me more. I don't want to go there. Me dia me here and say sebe nipa me ne koye adwu or primity because ono ko police wa ko statement say wonye ehwe na me nua ugina hwe se me fa wadwuma mo koye ade ma me na ochina asemba na me ka che o se me nsuma o me nye ehwe ya some so me ka say wodi kan yi mama good enti ka me so me ka say ono odi kan yi me mai but me I don't want to go there yes no e ya abayama ne e far from part abayama ne enye anything to do with party enye MPP asem won't me afa the lawyers they are defending him ye mompa ye say also begin to say any problem we talk any problem cry. Ebro panyi ka se we no wa manase ho a ena de to so wo che se yade a wono no wonya adwenibupa bi se wo ba be contest me kire wo ba be gina ede ama adanse west NPP se dwamtene ni wono wo kwakopre akonya ni bi papa ena yebusanse na chama kwakopre wuntumi wunsusu ase mu wo ho ase mu ni wono ose enye wuntumi ti na mekwa akwapre sa akonya no na mom no mia mitumi ene afedwumade e wo mitiri mpese me ye edebo ye oboase adanse west nti ena mekwa akwa na enye wuntumi na mposi ye to ba ni wuntumi na ono so nya wono wanya adwuma fa wuntumi so da eyeda ya wo mo regional chairman obeya adwuma fa no so na mom wuntumi de wono woni ni case bia Wuntumi na nso politics MPP enye wuntumi Japad me enye be Japad se wuntumi win as a national chairman in the first place I'm not even going to work directly under wuntumi I'm going to work directly under my regional chairman yes and it is my regional chairman who report to wuntumi but me wuntumi a personal rapport which I will maintain when I need him I can call him when I take a phone I can call him and I know say wuntumi being a mature person will talk to and I know say wuntumi so the MPP pa so or no so emfa personal issues mingle unless or no MPP so the MPP there you will not mingle with personal issues because wuntumi will want to see Obuasi MPP grow stronger I say politics no enye personal won fa personal enkum say MPP Obuasi I can confidently say the party na you weak because polling stations no ho nhihye enkoyi arenya enkoyi e be make sure say you be hold reconciliation project Obuasi MPP now upo it is not in the best of shape
Uti kwa ni obi gina ho kasa ufi on ma nipa smes me so me no kasa because nipa smes me penasem. There's so much bickering and bitterness in the party. I was here reconcile party no. I was here obi biara wo party no wasum party no no free say o ya odi biara. Measure that organize program I be invite you nyina. No biara kan how na mahwe kwa mefa so me address. I was say ye call with unity of purpose. It's an say if you be a authority and ho na nyina and no wonder say 2024 you lose elections because the party was so much divided. Opanyini kwanchefo na kane no wohwe teto niema ema eye akonta mining onmonyafo Edred Akuakun na yetenenken. Na Ministry of Fisheries and Aquaculture so na di nsem bia beto montin so musem nyina ne se enchekura abai de nyoma bi betoto na ko beboa ye nuano ma omi afarefo mu konsuo su koyi na mba ne nsuo nya biwi na nsem a woka nyina ne se aye boat na omutem de koyi nam no ombe na abefo kwaso se ne be ya semani bi si aye pososo po a omahuni ntama kwa akwaje wom wenina ye nsem a chese kosi na no wo senya breku a chese afarefo be ye dume mienundunum bia omuko nsuo so ko mukoyi nam a chese ankofo bonifo bi bomode akwa ataka se kenya mia ko mu nyina ti yanum e wonse do mbeka yensa wasudwem enu na ka mu bi o mu bomode ade sanhye egu akwam so betumi aboa ama yenuanum ye papa mu ne ma mu mbekọ so nsuo so akopẹ na mabom so beto mum na wonipa wode sansa mitu dwanum eye mame Emilia Atawono ena chese eye Minister for Fishery and Aquaculture wode nsemo nyina atu dwa se betumi aboa ama chese nkunimdie so akoso ama omai Ghana. I'd like to use this means to assure our fishermen and the general public that a lot of work is going on around this piracy issue. That as Mr. Chair, you know, some border on national security issues, so can't be said in public. But just to assure people that a lot is happening, that to protect our fishermen so that they can go to sea and come back safely. So one of the things we are doing in the sector, for example, is to license canoes. The law enjoins us to license all fishing fleet. We have done that successfully for industrial and semi-industrial. It's never been able to be done for artisanal, but we are going to start that process with them. But we are also going to be working to put transponders on their vessels so we know where they are at sea, and also importantly communication systems. As it is now, when they go beyond a certain threshold on the water, smartphone connection ceases. You can only get YAM phone connection, but beyond another distance you don't get them at all. So we don't have eyes there. Our fishermen are out there and we can't communicate with them. So we are working at communication systems so that we know we can communicate with them, but also transponders for surveillance, and then as I said earlier on, some insurance and pension scheme also for them. Thank you. One for Emilia Atawono and a Minister for Fishery and Aquaculture. Na any Semen's Vital Herbal Mixture again. What's an inca? What's an inca? My member, the ambo chiramu and chirawu. Again say a boa pow. And yen no, and andra. Nana tabu did the bed and near the chair, no, maybe send them the quacher no. Or we and a chesena or corner if sa guy the owner my fan trafaco. Fakoma weary. Nanny a moat to be a quack do or do. Nanye siatika na how no chi dom perfectly where you quite chiar ko sisi chi wonom a how bebrenu agan betumi aboa be ma wodi bo ni apa na de adwojo yo eno so agan betumi aboa obi wonu so betumi abodwuma so ne kwamwa ne kwahwe agan betumi aboa premature ejaculation asem na mekan yi wontumi nko 2 minutes enti afro be ma 2 minutes agan betumi aboa mesraw Bomadia Nanye Ebaji agan bi wo ba wo da wotim kagya ase wo ni ya atenka ye de safa wan kwhwe agan betumi aboa agan ne de eboa emma ne mbarima ni nada enye obema nkwa na eboa ne enye oba nkwa na eboa no wo ba se no ko fikirechi a ne ko fikirechi na etumi boa wo ema chesesiesie wo ema ya wo ni nyina asotwa ne so etumi ba se ne sese eba no enti bomodia ne kwaji biwate ohunam ya wo ya agan beboa wo ene ohutumi ni di agan bema agan na enie wose wo wodi ase wodi entumi nsole ededa ho saa se kontomire agogo ena no soso ekobo ani ana na esane entumi wo eba mesere wose tie unya na mixture na capsules na ebetumi aboa wo ena
prekesa powder no so eno so betumi abopa agan ne de eboa ema de woni ba kora nyaba de ne sisi ache kora etre de wotumi mbadwuma gbadwuma wo ba woni atenka nya atenka wo ba wotumi mbu ne nsa ebu enti bomade ana fra wom na kwaje bi na mmom se wo pe baby anasa shop bia obenya sa agan ne bia ta bomade akọ Anastasia Mensa Herbal Shop na Tenebuachi Chemist onu Odunkwa Traders Cooperative Credit Union wonom ena Dr. Pasho Herbal dia so intom ena wo ben AJCT ho na behunu na anasa obetumi so pa fra wom 0244718557 and 0241604702 aganye eni akwaji ababu apa no semen Vita Herbal Mixture and Capsules na ne nyina machinum uwia no akwaji Just Be Farm Milk depo se fanai fancheko fanyogo mango pashe wane bi wo ho enu super yogo na de tie no wono no isteyi beise no akofa ndo so po de abegu wo mesrew ene wodofo mpie wate ade adea Wednesday wa fa na mpie isa so po a yesu owu abaje yenkwaye ni jesem fa ne pie na kwaji fa nice bi manu na ho ntom wo so no eye farm milk eye product nkwa no to ho wo eye small medium large extra large metre cup de egu cup ni bi no or vanilla flavor strawberry flavor choco flavor American eye 500 ml and 900 ml nyina owobi ewo ho na osanso double treat strawberry vanilla ni choco flavors ni nyina entibomade akọ no betumi aboa wo inform studios ni bi new stores na wo ho no ewo NHS wo for the 0243214089 eno eye Just Be Farm Milk eye depo sanso ena eye de Chama Bank Limited was a brain na ebesie uska wo ho na betumi abafise wo no wo bom anini ewo sikasemu osika de ode kwato a odada na remittances ne mobile money service Apex Link and Usage money gram no keka huni nada wudi uska network na wudi nukura no obetumi amam loan obetumi de ahye wadwuma mu ehwene chiro kwai ewodunkwa ofe Canary Road na onisia maternity health center na wope I am friends so owo ahwa no I am free station no and on di hwani mu OC fast food no and on di hwani ma obetumi enya no enti phone 0303-981-229 and 0503-230-233. The Chama Bank Limited na we grow with you. Na we mpacho bomadi akona na ebiche bi we ye papa wa mbade nchasa atu so anke huna mani o enya gro esan se emma omo no mu kru no mu ndo mo no eche so mo gas en mo boys en ndo mo no e wa na ekwo enia do as I say enu we ka huni na ebo love me alone edem kra ko obi love me alone is saying ebeboa enu kwa oba no nko no bedowo be man de ope bi ode pe mam na ni nyina machi no odi obeso da ibe na obo Chinese na wo ye Chinese movie oda yem ebro eni sika ya de san ani owo asesan na na ebi che betumi aboa endem ye le nyina wotu ase ma wo endo se bomade ahwe na chiro kwan ewo eye dunkwa emrada kwantepɔ ne so wani aseda purified drinking water no ena wo eye mpatem wa netie wokuwa de bia brada bia nanom obomade akɔwa ene obuo ɛhɔ no eno ne nananom nyina ahia enya agrokra o ene ebiche bi wo bɔd ho moden ɛno tie friend ne chesia na osoro kasa wote na asase so kasa so a wote papa bomade ana kopiem ho na obetumi aboa Vego Target Electricals wase bray na badi electrical appliances ahodro any home appliances see obey will be bia be ye fe any wo kachi be ye fe ewo ho a na ye sa Vego Target kitchen appliances in ebepom ni nyoma boofo na papa panso enti kwaji bin otondo keys China doors building materials in nada ceiling fan papa standing fan air conditioning ka ho ni nada no woton bi box metal box ni na woton bi ene achesem kwara school bus akofa bi wo ho a open do so potu a obetumi aboa entena ho emma obi nkoye dwuma mechinchim ne ton kyerɛw kokwaji bi na ton na beboa fa akotena de ya pa enti hwene kyerɛ kwan ewo yam free order yam free park asiem eno ne din hwani mu asa wutu na free mines gate wo de kwaja ama road no obonso abona sense nneoma no egu wo do so poa for 0545 501710 ana 0557-235-569 wholesale wababwa ena eye retail su wababwa ebusuamentu so wonse na embrepam num ya besa de diaka no so aba abesomu na ya toa so amawa Ellen White toa so ye kafra absia ya toa so ewo ensemfufruma ene
and the yes what for share your pomojin ho sam so onimonyafo kwabna minta account enipekua wapa womo so mo behwe na womo mboa ewo ye health training institutions ahodo na mu ewo omanga na mu ha womo maka ntamadi sie de adwuma atumi ahye womo nsa na ewo project no ekoso na ye onimonyafo kwabna minta account edit womo nim eka che womo se eye adwumadi de ahye womo nsa baako eye se onimonyam shepa na de ma womo ebiam so esa ya so de kese na abada womo so eni to munye de ombetumi aye bia enhwe se omode beboa amasa nyoma ye de ahye womo nsa ebetumi enya fafem papa egina so ewo manga na mu ha. The ministry is deepening its focus on specialized nursing and professional training. So this is a clear policy shift. Government is not only opening and building nursing training institutions, but what we are doing at this point in time is to concentrate on the specialties. We all know that we have introduced what we call Mahama Care with dedicated funding on the treatment of non-communicable diseases. There's a huge gap with regards to the professionals who will help in treating these diseases. And as government, our policy must address that gap. And so those of you, especially opinion leaders who are demanding the establishment of nursing training colleges in your constituencies and in your inaugurated advisory board. Your appointment carries both honor and responsibility. You are entrusted with an important governance mandate at a critical time in the development of our health professional education in our country. Your role is to provide oversight, guidance, and strategic support to ensure that these institutions are managed efficiently, responsibly, and in the national interest. You are not to go and share the office of the principal with him or her. Please, let's be guided. Thank you. In this regard, allow me to emphasize three expectations. First, uphold good governance through the transparency, accountability, and prudence in the management of institutional resources. Second, champion quality by supporting academic excellence, high standards, and continuous improvement in teaching, practical training, professional conduct, and students' welfare. Third, remain guided by purpose, always remembering that behind every administrative decision are the lives of students and the well-being of the many Ghanaians who will one day depend on their care. Oswafo share ya pomojin ho nsam so onimonyafo minta akando. Ewusia yeto so ewo nsem mu na yeto so a ye kopiem ma hye bedwefie wona ne nyina ne se eye wonimnyafo eye Alexander Afenyo Makin wono na edom kuma no ba no tani nenete wo ma hye bedwefie ne wokasa ne nsem na wo kyerese sese num eye ade obekoto asra bai se eye Ghana de hye omusua de wo UK omoda scholarships no school fees no ontua ma won efise omo bra pa wozim kwala ikasa pa sese omu de omo ye omo school fees omu ntua ma won obekoto asra sa ban emomodi amfes no muntua mankwala no mutum ensua de emwa oh my God say omusua de ko anim oh my God ya eno mudi bedi dwuma amayen. We want to present something through the majority chief whip to government that students on scholarship at Birmingham University UK, their fees have not been paid. The immigration authorities in the UK is threatening to deport them. They've been given 1 week to come back home. We would want to plead with you that if you can draw the attention of Scholarship Secretariat to remit their fees, because Mr. Speaker, the UK government has some strict procedure and they have been crying. They sent a petition to us and now Onipa ye kwatini ke eye wonimnyafo Alexander Afenyo Makin ebusu ye koso na yako eye amamreka sim na eye nanatapu no birthday man ye wo machi ni ogusu edi ni birthday man oti hase yaja wo be chire mu amaye na ene no ye gusu wo ntom ye toa so wo ntom amawo na ene no ye se busmefi ena chese ye koso se metwa eno ene ye koso nti nimdifo ya be ya chese wo nimdi wo ntom yidie tuasuma ye ni entiase wu medase bosmafi wono maka enton no ho enton dum ye no aye wono ho na no ya asase ya enton anasa asase ya ena wono ebo no sa busuan kase bi obibo bosmafi a na yese abo asase ya wono eda eye fiada na ensafufuo ena afi no eba ne se chichi eni tebrinwa ena afi no mampamoni emwa hodo a wo mu eye omachiwade ya wo mu empe ewo asase so na wono madu na omtadi pa ne afase ena afi mu achineboa eye abrichi na wo mu edin no mo honam ya na ense
on say bosoma fi ni ye kan ahwe abeka se bi omo ye fi for da bi ente sa omo ye nipa omo ho te pa na enam sombo asase ye nti wo chia wo mo ade wo be wo hu se omo ye bosoma fi for no ye se omo je so ya afi na wonchi a enye so eno no nti omo nsuo omo dware ye dukuro mu nsuo saa na tie ahanti bosoma fifo no saa na wonom etie na ye wo Ghana bosome mu ntini mepese nka yembo no tew na nka yemfa ba ko bi ntwa mu sanse Ghana mant ne ye wo mu a na ase ye share da nsu ade wo mpi bi asa na ya na yetate se mpanimfo se samanka ne bema samanka ene bema se ye kaza samanka ne bema ne yepese ye kire ne se o se tema na yesi odefo bo a ampensem ya wotoso enan no na wobehu se wo mo so chemfre bi anase ya wa bi a ya na asa ha mba bi ewum ni ade we kura de wo mo de ne de ya na enwusie na epunu wom ha wo mo de no ko asantema mu de wo de no ya na ye ha ma ahodo bi ne gum na sa nipa na wo so na wontimi che da nyina ne na so ye fa bi asa ya obo se bi okobenkum na obani infante ya na nipa bi bo chidom mpempi bo nse bi obenkum bi woni mfa na wo mu dinachi ya mbo ni chidom nti ya ka se samanka ne be ma samanka ne ye se eye suman ya na edi ohimpon anim ya ye prapra kwan mu de ma no aha nti nye obi na timi soa nti se wutimi soa na wo no wutimi de kodwa bo ase e de bade ya na je se wo no wo ye be ma ankasa nti ne ye ka se samanka ne be ma saa na tie na se eno ne se no se wokọ asanteman mu a mefa ne se bia se wotumfo ne yabodwa na samanka de nadim a woba no obeto samanka no a udisu wogina na wode ne sa eto so mprem yensa baako mienu miensa na wakire se wo saa bema na samanka ne so no wo bema mu a esan se wo na watima di nanim de na kwa akon aye den aba na sa wo no wadi nanim a wode ne kwa akon no nti se nya wo a anka ono wanyo bia na je so down nti na ye so bo aba so mprem yensa to de sabeto so baako mienu miensa ansana wo mama kwan me na to aso akwatena ase na se ba bia wo kɔ no wakɔ saa na tie nti ye se samanka ne bema na ye se wo samanka no a samanka ya ye kan ba bia ne se wo de tie na ha na me ka se wo se e bia je punu wom eni ade no we so kwa santema bo se nwira ebi wo ma ha ma hodo bi atumi wom ni aka bom ne gum na so nipa no na je se wo de kodwa bona sente saa na tie ye mfa nsi wa ha na fe no de aka nto sanse bere ne iswanti pia wo samanka ne bema mpa na busua ye ba kwaji ye ni na yakwa agropama ne so na nsopo no ansa na no na ntwa na odi ebe kono ayo ene yenkwa ke na bi natural health clinic wo mbra wose bomodi na bra na beji wa yaresa na hu entowo yade bi se gonorrhea na se ndem yade ni na wotu ase ema na so bepoa ama hu atowo ho na mesro wose wo ye physiotherapy ene home care online consultation na enterisha doctor eni mo ewo edun kwatechem edu brothers building e ho no wo pay blue and white pearl pharmacy num obetumi afre Dr. Kisli ni mo 0243 933472 and 0208621368 yenkwe na yenkwachi yeni embra enijidi akasie nature man entertainment na taye chire abse yanda se na me sanframu ramo ewo ye ene enijidi ensemo na ewo ende enijidi ensemo ye ramo ewo bobu wulemo ahimfie eho ena ye kwachi yeni ewo ho na eye da de lumba wonya ne ba bi ko ye afie twam ne ho sam de bia ye de foforo eba emonten na emprempren ye beto monten so echemche se ukopiemu ewo ye bobu wulemo ahimfie a wo pagino kasama eye ahimfie eye Reverend Girls Ankra wadi atuja trese bebia omukosi da de lumba ewo nungwa ho no enya de da de lumba ye sesenke yetumi sie ni wo ho eno ntisi wodi eye ohyebi ba betum eye da de lumba abusia fo so se ewo se emu no mutumi kotu free eye efie ho esanse da de lumba onye nungwa ni na maba besie no ewo ye nungwa asase so eno nti opanyini gesi se eyadia omunko na omunkotu eye emu no enfa enfree wo yentie ne stem no kakra the illegal of Daddy Lumba in the soil of Nungwa. It is not permissible. That very body must be exhumed and the place for it must be taken to. So we are sorry. The intended meeting that we wanted you to come and cover will not come on. Like I said, all the allegations that we have intercepted, both by the press, the print,
and the electronic media, and then what you call, we don't know, you said what, you call yourself blockers and whatever. All the allegations. Anti abusia we eye customer for no customer gbogbo mo ahefie eye Reverend Girls Ankra and ayate so den sem na tudwa said that lumba bebi omokope ne krabia no ehwo enye na asase so anka sese yesie ni wo ho enti abusuafo mehwe na omobetu ne mu ni emfamfiri ho abusia ana ene yenko eye ehim agropama so ana abusia ene agropama so ena nke ebekọ na yenim de esi ebe me se ho no insu ato park ne so te hwa ye tro enti ebe me se atwentwe na ase kakra na ne nyina mu no kase bona nya amba so de ene enya de esi enya de esi ye beda edem ase pa so de ko eye abefo eye intintefi de ne so TikTok uhu ye wa eye edem adawroma YouTube so hu ye wa eye edem adawroma ene Facebook ni na osemfo panyin so osem ema ye so ye na sepa ye ne a enmre wote ye nka enso eye me mame ama eduwa mene Mame akosia aho yedase se woji brania daje etieye ya so adofon kaibo etwas adofo kaibo betwas na mum wa wotieye ne nso yedase pa na otumi etieye yetwaso ama adofo kaibo Dentraman Radio 91.9 Dentraman Radio 91.9 Hi everyone, my name is the ever beautiful Adratana, and I just can't stop listening to Dentraman Radio 91.9 FM. Don't touch it. Hi everyone, my name is the ever beautiful Adratana, and I just can't stop listening to Dentraman Radio 91.9 FM. Don't touch it.